Читаем четвертую Om песнь Шримад Бхагаватам, глава 24, текст 54. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, we'll get started. Bhavan Bhakti Mata Labhyo Durlabha Sarvadehinam Swarajasya Bhimata Ekantain Atma Vidyati. My dear Lord, the king in charge of the heavenly kingdom is also desirous of obtaining the ultimate goal of life, devotional service. Similarly, you are the ultimate destination of those who identify themselves with you, Aham Brahmasmi. However, it is very difficult for them to attain you, whereas a devotee can very easily attain your lordship. Дорогой Господь, даже владыка райского царства стремится достичь высшей цели жизни, преданного служения. К Тебе же в конечном счете стремятся и те, кто отождествляет себя с Тобой, Ахам Брахмасми. Однако они достигают своей цели ценой огромных усилий, тогда как преданному не составляет никакого труда приблизиться к Твоей милости. Purport. As stated in the Brahma Samhita, Vedeshu Durlabham Adurlabham Atma Bhakto. This indicates that it is very difficult for one to attain the ultimate goal of life and reach the supreme destination, Vaikuntha or Goloka Vrindavan, simply by studying Vedanta philosophy or Vedic literature. However, this highest perfectional stage can be attained by the devotees very easily. That is the beginning of Vedeshu Durlabham, Adurlabham Atma Bhakto. The same point is confirmed by Lord Śiva in this verse. The Lord is very difficult for the karma yogis, jnana yogis, and jnana yogis to attain. Those who are bhakti yogis, however, have no difficulty at all. В Брахма Самхите сказано «Ведешу дурлабам адурлабам атма бхакто». Это значит, что только изучая философию Веданты или ведические писания, очень трудно достичь высшей цели жизни и попасть в обитель Всевышнего на Вайкунтха-локу или Галока Вриндавану. Однако преданные без труда достигают высшей ступени совершенства. Таков смысл слов «Ведешу дурлабам адурлабам атма бхакто». В данном стихе Господь Шива подтверждает это. Тем, кто занимается карма-йогой, гьяна-йогой и дьяна-йогой, очень трудно достичь Господа. Но для бхакти-йога это не составляет никакого труда. В слове «свараджасья» корень «свар» указывает на сваргалоку, райскую планету. Соответственно, слово «свараджья» относится к владыке рая Индре. Как правило, карми мечтают попасть на райские планеты, но сам царь Индра стремится достичь совершенства бхакти-йоги. Те, кто осознал свою духовную природу, как Ахам Брахмасми, я, Верховный Браман, не отличный от абсолютной истины, в конечном счете тоже стремятся достичь высшей формы освобождения и попасть на планеты Вайкунтхи или Галоку Вриндавану. Keeping in mind that we are most fallen, presenting that we are most fallen, and praying for His mercy. Is correct. In the word Swar Ajyasya, Swar refers to Swargaloka, the heavenly planet, and Swaraja refers to the ruler of the heavenly planet, Indra. Generally, karmis desire elevation to heavenly planets, but King Indra desires to become perfect in bhakti yoga. Those who identify themselves as Aham Brahmasmi, I am the supreme Brahman, one with the absolute truth, are ultimately desire to attain perfect liberation in Vaikuntha planets or Goloka. Bhagavad Gita says, Bhakti Mama Vijanati Yavanyas Chasmi Tatvata Tato Mam Tatvato Gatva
Vishateta Anantaram. One can understand the Supreme Personality of Godhead as he is only by devotional service. And when one is in full consciousness of the Supreme Lord, by such devotion, we can enter into the kingdom of God. В слове свараджас я корень свар указывает на сваргалоку, райскую планету. Соответственно, слово свараджи относится к владыке рая Индрия. Как правило, корми мечтают попасть на райские планеты, но сам царь Индра стремится достичь совершенства в бхакти-йоге. Те, кто осознал свою духовную природу, как Ахам Брамасми, я, Верховный Брамани, отличный от абсолютной истины, в конечном счете тоже стремятся достичь высшей формы освобождения и попасть на планеты Вайкунхи или Галоку Вриндавану. В Бхагаватам постичь верховность можно, только занимаясь преданным служением. И тот, кто в процессе преданного служения Господу полностью осознал его, получает доступ в Царство Бога. Simply by practicing bhakti yoga. Thus, if one desires to enter the spiritual world, he must try to understand Excuse me, we lost electricity here and I had to switch my connection. Simply by practicing bhakti yoga, one can understand the Supreme Lord in truth. But without such understanding, one cannot enter the spiritual kingdom. One may be elevated to the heavenly planets or may realize himself as Brahman, but that is not the end of realization. One must realize the position of the Supreme Personality of Godhead by bhakti yoga. Then the real perfection of life is attained. Итак, тот, кто хочет попасть в духовный мир, должен постичь верховную личность Бога, практикуя бхакти-йогу. Просто занимаясь бхакти-йогой, можно до конца постичь Верховного Господа. Но тот, кто не постиг Господа, никогда не сможет войти в духовное царство. Такой человек может подняться на райские планеты или осознать себя браманом, Ахам Брамасми, но ни то, ни другое не является вершиной самоосознания. Только тот, кто, занимаясь бхакти-йогой, понял, какое положение занимает Верховная Личность Бога, достигает истинного совершенства. Tam dura rajyam araja satam api durapyaya ekanta bhaktya kovanchar padamulam vina vahi. My dear Lord, pure devotional service is even difficult for liberated persons to discharge, but devotional service alone can satisfy you. Who will take to other processes of self-realization if he's actually serious about the perfection of life?
О мой Господь, получить доступ к чистому преданному служению трудно даже тем, кто уже освободился из материального плена, но удовлетворить Тебя можно только занимаясь преданным служением. Так станет ли человек, действительно стремящийся к совершенству, помышлять о других методах? The word satam refers to transcendentalists. There are three kinds of transcendentalists: the Jnani, Yogi, and Bhakta. All of these three, the Bhakta is selected as the most suitable candidate to approach the Supreme Personality of Godhead. It is emphasized herein that only one who is outside devotional service would not engage in searching for the lotus feet of the Lord. Foolish people sometimes maintain that God may be attained in any way, either by karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga, but that is clearly stated here that it is impossible to attain the mercy of the Lord by any means but bhakti yoga. Словом «сатам» называют трансценденталистов. Трансценденталисты делятся на три категории, а именно на гьяни, йогов и бхакт. Из них бхакты считаются самыми достойными для того, чтобы приблизиться к верховной личности Бога. В этом стихе подчеркивается, что только люди, чуждые преданному служению, не станут искать лотосных стоп Господа. Глупцы иногда заявляют, что Бога можно постичь любыми методами, будь то карма-йога, гьяна-йога, дьяна-йога и так далее. Но в данном стихе ясно сказано, что обрести милость Господа можно только занимаясь бхакти-йогой. Особенно важным в этом стихе является слово «дура-радья». Достичь лотосных стоп Господа с помощью любого другого метода, кроме бхакти-йоги, очень трудно. The word durad, raja, is especially significant. It is very difficult to attain the lotus feet of the Lord by any method other than bhakti yoga. Особенно важным в этом стихе является слово «дура-радья». Достичь лотосных стоп Господа с помощью любого другого метода, кроме бхакти-йоги, очень трудно. Yatra nirvishtam aranam kritanto nabhimanyate vishwam vidvam sayam virya shorya vispurjita bhuva. Simply by expansion of his eyebrows, the invincible time personified can immediately vanquish the entire universe. However, formidable time does not approach the devotee who has taken complete shelter of your lotus feet. Одним движением бровей олицетворение неодолимого времени может мгновенно уничтожить всю Вселенную. Но даже грозное время не властно над преданным, который нашел прибежище под сенью твоих лотосных стоп. In the Bhagavad Gita, it is said that the Lord, in the shape and form of death, destroys all persons' possessions. Mrityu sarva haras chaham. I am all devouring death. Bhagavad Gita 10:34. The Lord, in the shape of death, takes away everything that is created by the conditioned soul. Everything in this material world is subject to perish in due course of time. However, all the strength of time cannot hamper the activities of a devotee, for a devotee takes complete shelter under the lotus feet of the Lord. For this reason only is a devotee free from formidable time. All the activities of the karmis and gyanis, which have no touch of devotional service, are spoiled in due course of time. The material success of the karmis is destined to be destroyed. Similarly, the impersonal realization attained by the gyanis is also destroyed in due course of time.
В Бхагавад-гите сказано, что Господь в облике смерти лишает человека всего, что у него есть. Я всепожирающая смерти, Господь отбирает у обусловленной души все созданное ею. В материальном мире всему рано или поздно приходит конец. Но несмотря на все свое могущество, время не может помешать деятельности преданного, который укрылся под тенью лотосных стоп Господа. Безраздельная преданность Господу делает бхакту неподвластным грозному времени. Auruya Krichena Parampadam Tata Patanchado Nadrita Yusmadangraya 10:2:32. Let's read the translation. Деятельность карми Someone may always и say, гьяни devotees who always seek shelter at the Lord's lotus feet. There are those who are not devotees, but who accepted different processes for attaining salvation. What happens to them? In answer to this question, Lord Brahma and other demigods said, O lotus-eyed Lord, although non-devotees who accept severe austerities and penance to achieve the highest position may think themselves liberated, their intelligence is impure. They fall down from their position of imagined superiority because they have no regard for your lotus feet. Здесь приводится цитата из Бхагаватам 10.2.32. Кто-то может сказать, что помимо преданных, которые всегда ищут убежище у лотосных стоп Господа, есть те, кто не занимается преданным служением, но пытается обрести спасение другими способами. Что происходит с такими людьми? Отвечая на этот вопрос, Господь Брахма и другие полубоги сказали: преданные, которые добровольно подвергают себя суровым лишениям, чтобы достичь наивысшего положения, могут считать себя освобожденными, их разум нечист. Такие люди воображают, будто возвысились над другими, однако из-за пренебрежения твоими лотосными стопами они падают. Say nothing of the karmis. The Gyanis undergo severe austerities to attain the impersonal Brahma Jyoti, but because they do not find the lotus feet of the Lord, they fall down again into this material existence. Unless one is fully situated in unalloyed devotional service, there's no guarantee of liberation, even if one is elevated to the heavenly planets or to impersonal Brahma and effulgence. The devotee's attachment, however, is never lost by the influence of time. Even if a devotee cannot completely execute devotional service, in his next life, he begins from the point where he left off. Даже гьяни, которые совершают суровые аскезы, чтобы достичь безличного Брахма-джоти, снова падают в материальный мир, так как они не нашли прибежища под тенью лотосных стоп Господа. Что же тогда говорить о карме? Даже те, кто достиг райских планет или сияния безличного Брамана, не могут быть уверены в том, что они навсегда освободились из материального плена до тех пор, пока они не поднимутся на уровень чистого преданного служения. Но результаты, которых достиг преданный, не подвластны времени. Даже если ему не удалось преданного служения до конца, в следующей жизни он начнет с того уровня, которого достиг в этой. Even if a devotee cannot completely execute devotional service, in his next life,
he begins from the point where he left off. Such an opportunity is not given to the karmis and gyanis whose accomplishments are destroyed. The bhakta's achievement is never destroyed, for it goes on perpetually, but be it complete or incomplete. This is the verdict of all Vedic literature. Suchinam Shrimatam Gehe Yoga Brashto Bijayate. If one is unable to complete the process of bhakti yoga, he is given a chance in the next life to take birth in a pure family of devotees or in a rich family. In such families, a person can have a good opportunity to further progress in devotional service. Даже если ему не удалось пройти путь преданного служения до конца, в следующей жизни он начнет с того уровня, которого достиг в этой. Карми и гьяни лишены такой возможности. Они теряют все, чего им удалось достичь. Бхакта же никогда не лишается своих приобретений. Все достигнутое им остается с ним навсегда. Это подтверждают все ведические писания. Тот, кому не удалось дойти до конца по пути бхакти-йоги, в следующей жизни получает возможность родиться в семье чистых преданных или богатых людей. Родившись в такой семье, он имеет все необходимое для того, чтобы продолжать совершенствоваться в преданном служении. When Yamaraj, the superintendent of death, was instructing his assistants, he told them not to approach the devotees. The devotees should be offered respect, he said, but do not go near them. Thus, the devotees of the Lord are not under the jurisdiction of Yamaraj. Yamaraj is a representative of the Supreme Personality of Godhead, and he controls the death of every living entity. Yet he has nothing to do with the devotees. Simply by blinking his eyes, time personified can destroy the entire cosmic manifestation. But he has nothing to do with the devotee. In other words, devotional service, which is rendered by the devotee in this lifetime, can never be destroyed by time. Such spiritual assets remain unchanged, being beyond the influence of time. Когда Ямараджа, повелитель смерти, давал наставления своим помощникам, он велел им не трогать преданных Господа. «Выражайте преданным почтение», — сказал он, — «но не подходите к ним близко». Таким образом, даже Ямараджа не имеет власти над преданными Господа. Ямараджа является представителем Верховной Личности Бога, и именно он определяет время смерти каждого живого существа, однако преданных он обходит стороной. Олицетворенному времени достаточно моргнуть глазом, чтобы разрушить весь материальный космос, но его власть не распространяется на преданных Господа. Иными словами, служение, которым преданный занимается в этой жизни, не подлежит уничтожению временем. Духовные приобретения не подвластны времени и потому всегда остаются неизменными. So there's so many promises, for those who perform bhakti. Обещание для тех, кто занимается бхакти. Then it's our choice whether they're going to believe it or not. That's called faith. И верить этому или нет, это наш выбор, это называется вера. We can easily get, bewildered and think, well, Krishna is just saying that, but he doesn't mean it, like every other kind of advertisement. Нас это может немножко запутать, и мы можем подумать, Кришна это как будто бы, как рекламирует это все. So if we stick to it, practicing bhakti, then you can for sure guaranteed Vaikuntha. Но если мы строго следуем этому и практикуем бхакти, то нам абсолютно точно гарантирована Вайкунтха. But even if for some reason we can't make it, we have to give it up, whatever, get distracted, still the next birth will be much better and we can start wherever we left off. Но даже если по какой-то причине у нас
не получится, мы не сможем следовать, мы остановимся, то у нас следующая жизнь, она будет еще лучше, и мы сможем продолжить с того момента, на котором остановились. We see that a lot of times people come and they just pick up on everything right away. They can chant slokas, they can play the instruments. It doesn't take, and because they did it in their previous life. Мы можем видеть, что много раз такое бывает, что люди присоединяются, и они сразу же, у них там получается играть на инструментах или цитировать шлоки, то есть видно, что у них есть опыт с прошлой жизни. So let's pray for faith, keeping the association of devotees. Поэтому нужно молиться об этой вере и продолжать общаться с преданными. Keep hearing. Okay, text number 57. Chanar denapi tulaye na swargam na punar bhavan. Bhagavat sangi sangasya martyanam kim utashisa. If one by chance associates with a devotee, even for a fraction of a moment, he is no longer subject to attraction by the results of karma and jnana. What interest can he then have for the benedictions of the demigod who are subject to the laws of birth and death? Текст 57. Тот, кому выпала удача, даже в течение краткого мига общаться с преданным, утрачивает всякий интерес к плодам кармы и гьяны. Станет ли такой человек добиваться благословений полубогов, на которых распространяются законы рождения и смерти? So we see this, Lord Chaitanya said, that Dhanam Janam Sundarim, he's not attracted to any kind of benediction. Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, Damodarastakam, even Vaikuntha, but what to speak of ordinary benedictions? Devotee doesn't care. They're insignificant. Можем видеть, что Господь Чайтанья, он говорит, на данном джаблик ни богатство, ни женщины. И также Пралада Махарадж, Друва Махарадж, их не привлекали все те блага. И то, что же говорите о продвинутых преданных, таких как они, их даже не привлекает Вайкунтха. Purport. Out of three kinds of men, karmis, gyanis, and bhaktas, the bhakta is described herein as the most exalted. Srila Prabodhananda Saraswati has sung, Kaivalyam Narakayate Tridasapur Akasha Pushpayate. Chaitanya Chandramrita. The word Kaivalya means to merge into the effulgence of the Supreme Personality of Godhead. And the word Tridashapur refers to the heavenly planet where the demigods live. Thus, for a devotee, Kaivalya Sukha are merging into the existence of the Lord is hellish, because the bhakta considers it suicidal to lose his individuality and merge into the effulgence of Brahman. В этом стихе говорится, что из трех категорий людей, карми, гьяни и бхакт, самыми возвышенными являются преданные Господа. В одной из песен Шрилы Прабодхананды Сарасвати есть такие слова. Кайвалья значит погружение в сияние Верховной Личности Бога, а словом Трида Шапур называют райские планеты, на которых живут полубоги. Thus, for devotee, Kaivalya Sukh
are merging into the existence of the Lord is hellish, because the bhakta considers it suicidal to lose his individuality and merge into the effulgence of Brahma. A bhakta always wants to retain his individuality in order to render service to the Lord. Indeed, he considers promotion to the upper planetary system to be no better than a will-o'-the-wisp. Temporary material happiness holds no value for a devotee. The devotee is in such an exalted position that he's not interested in the actions of karma or jnana. The resultant actions of karma and jnana are so insignificant to a devotee situated on the transcendental platform that he's not in the least interested in them. Преданный считает слияние с бытием Господа Кайвалья Сукху подобным аду, так как для него лишиться индивидуальности и погрузиться в сияние Брамана все равно, что совершить самоубийство. Бхакта всегда стремится сохранить свою индивидуальность, чтобы иметь возможность служить Господу. Даже жизнь на высших планетах представляется ему фантасмагорией. Для преданного эфемерное материальное счастье не имеет никакой ценности. Положение преданного столь возвышено, что его не привлекает ни карма, ни гьяна. Bhakti yoga is sufficient to give the bhakta all happiness. Преданному достигшему... One powerful sentence. Преданному достигшему трансцендентного уровня плоды кармы и гьяны кажутся такими ничтожными, что он не проявляет к ним ни малейшего интереса. Для полного счастья преданному достаточно заниматься бхакти-йогой. Prabhupada, one purport on the end of the 8th chapter of Bhagavad Gita, says that the bhakti yoga with one blow can, correct everything. В одном из комментариев Шрила Прабхупада говорит, что с помощью бхакти-йоги за одно дуновение можно все исправить. So, devotees asked Prabhupada once, what if a devotee thinks that a karmi is more happy than a devotee? Однажды преданные спросили Шрилу Прабхупаду, а что если преданные думают, что карми счастливее, чем он? And Prabhupada just kind of shouted, he's not a devotee. А Прабхупада крикнул, он не преданный. So we might sometimes feel unhappy. That's because we можем чувствовать себя несчастными. Practicing bhakti yoga. Но это только потому, что мы не практикуем бхакти-йогу. But say if it's a big kirtan or festival, then we forget, we feel very happy. We don't think about whether I'm happy or not. Но затем, если мы участвуем в каком-то большом киртане или фестивале, мы забываем о том, что мы несчастны и мы счастливы. Мы не думаем о том, счастливы мы или нет. Bhakti yoga is sufficient to give bhakti and all happiness. As stated in Srimad Bhagavatam 1.2.6, Yayatma Suprasidati. One can be fully satisfied simply by devotional service, and that is the result of association with the devotee. Without being blessed by a pure devotee, no one can be fully satisfied, nor can anyone understand the transcendental position of the Supreme Personality of God. Для полного счастья преданному достаточно заниматься бхакти-йогой. В Шримад Бхагаватам 1.2.6 сказано «Яятма супрасидати». Чтобы обрести полное удовлетворение, достаточно просто заниматься преданным служением. И эту возможность человек получает в результате общения с преданными.
Не получив благословения чистого преданного, невозможно обрести полное удовлетворение и постичь трансцендентную природу Верховной Личности Бога. Atana Gangres Tava Kirti Tirtayo Antarbahi Snana Viduta Papmanam Utesh Vanu Krosha Susattva Shilanam Shat Sangamo Nugraha Esha Nastwam. My dear Lord, your lotus feet are the cause of all auspicious things and the destroyer of all contamination of sin. I therefore beg your Lordship to bless me by the association of your devotees who are completely purified by worshiping your lotus feet and who are so merciful upon the conditioned soul. I think that your real benediction will be to allow me to associate with such devotees. Дорогой Господь, Твои лотосные стопы даруют любые блага и уничтожают всю скверну греха в нашем сердце. Поэтому я молю Твою милость дать мне благословенную возможность общения с Твоими преданными, которые, поклоняясь Твоим лотосным стопам, полностью очистились от материальной скверны и беспредельно милостивы к обусловленным душам. Думаю, что истинным благословением для меня будет Твое позволение общаться с такими преданными. Again, this prayer we find always again and again from great devotees. They want the association of devotees. И опять же, в этой молитве мы видим пример того, о чем просят чистые преданные. Они просят общения с преданными. As Lord Chaitanya said, Sadhu Sangha, Sarva Shastra Coin. All the scriptures declare that association of devotees is a perfection. И Господь Чайтанья также говорит, что все писания говорят о том, что общение с преданными – это совершенство. That's the real benediction. Это настоящее благословение. When Ganges water is celebrated, is able to eradicate all kinds of sinful reactions. In other words, when a person takes his bath in the Ganges, he becomes freed from all life's contamination. The Ganges water is celebrated in this way because it emanates from the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Similarly, those who are directly in touch with the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead and who are absorbed in chanting His glory are freed from all material contamination. Such unalloyed devotees are able to show mercy to the common conditioned soul. Srila Vrindavan Das Thakur has sung that the devotees of Lord Chaitanya are so powerful that each one of them can deliver a universe. In other words, it is the business of the devotees to preach the glories of the Lord and deliver all conditioned souls to the platform of Shuddha Sattva, pure goodness. Воды Ганги славятся своей способностью смывать с человека последствия любых грехов. Иными словами, человек, совершивший омовение в Ганге, избавляется от всей скверны, накопленной им в течение жизни. Воды Ганги обладают этой удивительной способностью, потому что стекают с лотосных стоп Верховной Личности Бога. Подобно этому, те, кто укрылся под сенью лотосных стоп Верховного Господа и неустанно прославляет Его, очищаются от всей материальной скверны. Такие чистые преданные Господа способны отделить милостью обыкновенные обусловленные души. В одной из песен Шилы Вриндавана Даса Такура говорится о Чайтанье столь могущественное, что каждый из них способен освободить целую вселенную. Иными словами, преданные должны всюду прославлять Господа и спасать обусловленные души, поднимая их на уровень Шудда-саттвы, чистой благости.
Again, this is repeated again and again. Our business is to try to spread the holy name. И снова здесь повторяется о том, что нашей работой должно быть распространение святого имени. The more we give it, the more we get it. Чем больше мы его отдаем, тем больше мы его получаем. So we repeat it as teachers because Prabhupada repeated it so many times. И мы повторяем это снова и снова как учителя, потому что Шрила Прабхупада также это повторял постоянно. But to do that, we need good sadhana. We need to read the books. We need to chant japa seriously. Но для того, чтобы это делать, нам нужна хорошая садхана. Мы должны читать книги, мы должны внимательно повторять джапу, мы должны серьезно к этому отнестись. Such unallied devotees are able to show mercy to the common conditioned soul. Srila Vrindavan Das Thakur has sung that the devotees of Lord Chaitanya are so powerful that each of them can deliver a universe. In other words, it is the business of the devotees to preach the glories of the Lord and deliver all conditioned souls to the platform of Shuddha Sattva, pure goodness. Here the word Susattva means Shuddha Sattva, the transcendental stage beyond material goodness. By his exemplary prayers, Lord Śiva teaches us that our best course is to take shelter of Lord Vishnu and his Vaishnava devotees. В одной из песен Шрилы Вриндавана Даса Такура говорится, что преданные Господа Чайтани столь могущественны, что каждый из них способен освободить целую вселенную. Иными словами, преданные должны всюду прославлять Господа и спасать обусловленные души, поднимая их на уровень чуда-саттвы, чистой благости. Употребленное в этом стихе слово «сусаттва» значит чудо-саттва, трансцендентный уровень, находящийся выше материальной благости. В этих молитвах Господь Шива на своем примере показывает нам, что самое лучшее для нас – найти прибежище у Господа Вишну и его преданных вайшнавов. Nayasya chittam bahir artha vibramam tamo guhayam cha vishuddha abhishat yad bhakti yoganu gri hitam anjasa munir vichaste nanutatrate gatim. The devotee whose heart has been completely cleansed by the process of devotional service and who is favored by Bhakti Devi does not become bewildered by the external energy, which is just like a dark well, being completely cleansed of all material contamination. In this way, a devotee is able to understand very happily your name, form, activities, etc. Внешняя энергия, которая подобна темному колодцу, не способна ввести в заблуждение преданного, который, служа Господу, полностью очистил свое сердце и снискал благосклонность Бхакти Деви. Полностью очистившись от материальной скверны, преданный радостно постигает твое имя, величие, форму, деяние и прочее. As stated in Bhagavad Gita, Bhagavatam, Satam Sangam Mama Virya Samvido, Bhavanti Ridkarna, Rasayana Kataha, Yadjosanat Ash Vavarga Vartmani, Shradaratir Bhaktir, Anukramisyati. Simply by the association of pure devotees, one can understand the transcendental name, fame, qualities, and activities of the Supreme Personality of Godhead. Lord Chaitanya has repeatedly said, Sadhu Sangha, Sarva Shastra Kai, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy.
Simply by associating with the pure devotee, one becomes wonderfully advanced in Krishna consciousness. Sadhu Sangha, or association with the devotee, means always engaging in Krishna consciousness by chanting the Hare Krishna mantra and by acting for Krishna. Шримад Бхагаватам 3.25-25 сказано: «Просто общаясь с чистыми преданными, нет на имя, величие, качество и деяния Верховной Личности Бога». Шри Чайтанья Махапрабху повторял: «Просто общаясь с чистым преданным, человек чудесным образом обретает сознание Кришны». Общаться с преданным саду санга значит всегда действовать в сознании Кришны, то есть повторять мантру Харе Кришна и служить Господу. Specifically, chanting Hare Krishna purifies one, and this chanting is therefore recommended by Chaitanya Mahaprabhu, Jaito Darpana Marjanam. By chanting the names of Krishna, the mirror of the heart is cleansed, and the devotee loses interest in everything external. When one is influenced by the external energy of the Lord, his heart is impure. When one's heart is not pure, he cannot see how things are related to the Supreme Personality of Godhead. Idam hi vishwam, Bhagavan Ivetara. He whose heart is purified can see that the whole cosmic manifestation is but the Supreme Personality of Godhead, but he whose heart is contaminated sees things differently. Therefore, by satsanga, or association with devotees, one becomes perfectly pure in heart. Преданный очищается прежде всего благодаря повторению мантры Харе Кришна, поэтому Шри Чайтанья Махапрабху рекомендовал постоянно повторять эту мантру. Когда преданный повторяет имена Кришны, зеркало его сердца очищается, и он утрачивает интерес ко всему внешнему. У того, кто находится под влиянием внешней энергии Господа, сердце осквернено. А когда сердце осквернено, человек не способен видеть, что все в этом мире связано с Верховной Личностью Бога. Человек с чистым сердцем видит, что весь материальный космос – не что иное, как Верховная Личность Бога, но тот, чье сердце осквернено, видит все по-другому. Таким образом, благодаря сатсанге, общению с преданными, сердце человека полностью очищается. One who is pure in heart is never attracted by the external energy, which urges the individual soul to try to dominate material energy. The pure heart of a devotee is never disturbed when he executes devotional service in the form of hearing, chanting, remembering, etc. In all, there are 9 processes one can follow in the execution of devotional service. In any case, a pure-hearted devotee is never disturbed. The bhakti yoga process must be carried out by avoiding the 10 offenses one can commit while chanting the Mahamantra, and the 64 offenses one can commit while worshiping the deity. When a devotee strictly follows the rules and regulations, Bhakti Devi becomes very much satisfied with him, and at that time he is never disturbed by anything external. Тот, кто чист сердцем, никогда не попадает под влияние внешней энергии, которая заставляет индивидуальную душу стремиться к господству над материальной природой. Ничто не омрачает покой, царящий в чистом сердце преданного, когда он занимается преданным служением, слушая и повторяя святые имена и повествование о Господе, думая о нем и так далее. Преданное служение включает в себя 9 основных видов деятельности. Но каким бы из них ни занимался преданный, имеющий чистое сердце, он никогда не испытывает беспокойства. Занимаясь бхакти-йогой, необходимо избегать 10 оскорблений святого имени и 64 оскорблений, которые можно нанести в процессе поклонения божеству. When a devotee strictly follows the rules and regulations, Bhakti Devi becomes very much satisfied with him. At that time, he is never disturbed by anything. The devotee is called Muni. The word Muni means thoughtful. A devotee is as thoughtful as a non-devotee is speculative. The non-devotee's speculation is impure,
but a devotee's thoughts are pure. Lord Kapila and Sukadeva Goswami are also called Muni, and Vyasadeva is addressed as Mahamuni. A devotee is addressed as Muni or thoughtful when he purely understands the Supreme Personality of Godhead. Если преданный неукоснительно следует всем правилам и предписаниям, он доставляет удовольствие Бхакти-деве, и тогда никакие внешние воздействия не способны нарушить его покой. Преданных иногда называют муни. Слово муни означает мыслитель. Преданный также склонен к размышлениям, как непреданный к спекулятивным рассуждениям. В отличие от спекулятивных мысли преданных всегда чисты. Conclusion is that when one's heart is purified by the association of devotees and by the avoidance of offenses committed when chanting and worshiping the Lord, the transcendental name, form, and activities of the Lord are revealed by the Lord. Господа Капилу и Шукадеву Госвами тоже называют муни, а Вьясадеву величают Махамуни. Преданному присваивают титул муни, мыслителя, если он очистился от материальной скверны и постиг верховную личность Бога. Итак, если человек общается с преданными и старается избегать оскорблений при повторении имени Господа, поклонении Божеству, его сердце очищается, и тогда Господь открывает ему свое трансцендентное имя, форму и деяние. Okay, need a little bit of a break. We'll be right back. Небольшой перерыв. All right, now today is, welcome back. Today is the anniversary of the incorporation of ISKCON in New York City. Сегодня годовщина создания ИСККОН в Нью-Йорке. So that's a very historical event. So I Это can очень just такая историческая дата. say something about it. So Prabhupada coming to New York with absolutely nothing except his book. So he had Krishna, but materially nothing. Bad health, И поэтому мы Ней. скажем пару слов об этом. no friends, no, a product that no one ever heard of. So Когда Шрила Прабхупада приехал впервые в Нью-Йорк, у него ничего с собой не было. Ну, то есть материально, у него был Кришна, but у somehow or него были other, книги, но в материальном плане у него ничего не было, ни денег, ни друзей, ни связей. for 1 year, he practically just struggled. И в течение целого года он просто выживал. But then finally he got that place, 26 Second Avenue. He had a few people, few regulars coming. Но в конце концов ему удалось снять помещение, и несколько человек постоянно приходили на его лекции. And so one day, the meeting in the evening, he announced there was a lawyer there was going to speak. И одним вечером находится адвокат, который будет говорить. And he explained, these papers and how they're registering the International Society for Krishna Consciousness. И он объяснил, что значит все эти бумаги, которые они подписывают, и что они основывают Международное общество сознания Кришны. So he called it ISKCON. Some said, why you should say God consciousness.
Он назвал это искон, и кто-то спросил, а почему ты так назвал? Лучше было бы назвать сознание Бога, because nobody knows that's Krishna. потому что никто не знал, кто такой Кришна. But Prabhupada explained that Krishna, covers everything. А Прабхупад объяснил, что Кришна, он включает в себя все. So he had started on his own the legal work, even when he had nothing. И он начал сам всю эту легальную волокиту, несмотря на то, что он был один, он это делал сам. So it was Prabhupada's own version of Rupa Goswami. He had made a Krishna Bhakti Rasa Bhavita to be absorbed in executing devotional service. И Шрила Прабхупада, он таким образом выполнял миссию Рупы Госвами, и он был полностью погружен в преданном служении. So to register a non-profit tax-exempt religious society, you need the money. And he met one man was coming around who was a lawyer, he had some experience, and he helped Prabhupada. И для того, чтобы организовать такое движение, ему нужны были деньги. И там был один человек, который был адвокатом, и у него был в этом деле опыт, и он помог Шриле Прабхупаде. You can see how Krishna just kept arranging everything for Prabhupada. Можно видеть, как Кришна помогал устраивать все для Шрилы Прабхупады. This Carl Jurgens was coming around, but he had a friend who was a lawyer and who was interested in spiritual movements. И туда приходил один парень, Карл, у которого был друг адвокат, который был заинтересован в духовном движении. So he thought it was really a good thing to help an Indian Swami. И он подумал, что это было бы неплохо помочь индийскому свами. So they discussed with Prabhupada all the different things, incorporation, tax exempt, Prabhupada's immigration status, and Krishna consciousness. И он обсудил с Шрилой Прабхупадой все детали, там, как это регистрировать, что там с налогами, статус иммигранта Шрилы Прабхупады, все эти вещи. And he started coming to the lectures. Он стал приходить также на лекции. So one night, he came and Prabhupada announced that we could have some announcement. И в один прекрасный вечер Шрила Прабхупада зашел и сказал, что сейчас будет небольшое объявление. So Prabhupada, Mr. Goldsmith, that was a lawyer. He was asking for signers on the incorporation document. И этот адвокат, он просил, чтобы были люди, которые могли подписать этот документ. So Prabhupada said, they're here. And he just called names of some of the guests, Bill, Raphael, Don, Roy, you can sign. Шрила Прабхупада сказал, эти люди здесь, и он просто позвал по одному там находившихся людей, они подошли и подписали. After that, those who signed up, they were trying to figure out what they did. После этого все, кто подписал этот документ, они пытались понять, а что же произошло, что они сделали. Nobody was, really committed. They were just coming to Prabhupada's kirtan lecture. Никто из них не был готов взять на себя какую-то ответственность, они просто приходили на лекции, на киртаны Шрилы Прабхупады. Mukunda Maharaj said he had no idea what it was, but Swamiji said to sign it, so I did.
Мукунда Махарадж сказал, что он понятия не имел, что это было, но Свамиджи сказал, попросил подойти, подписать, и он это сделал. So he said, the lawyer announced, you'll be an officer for 1 year and then, И этот адвокат сказал, ты будешь начальником в течение года. Satsrupa is writing, nobody, was really ready to do the formal duties of a trustee, but they just did because Prabhupada wanted. Никто не был готов исполнять обязанности директора этой, амуты, этой компании, но тем не менее Шрила Прабхупада попросил, и они это сделали. So they even named who would be the trustees for the next year and the next year and the next year. Every year they had to change. И нужно было каждый год менять директоров, и они там вписали имена, кто будет меняться, кто в какой год будет директором этой организации. Everybody just knew the Swami is performing a society. So that's good because tax exemption, very important. Знали, что с вами основывает это благотворительное общество, и это было хорошо, потому что если это благотворительное общество, то не нужно платить налоги. Although nobody could understand because nobody was giving any donation. И хотя никто не мог понять, как это работает, потому что тогда никто еще не давал пожертвования. The Prabhupada had big plans, and you need a registered society. У Шрилы Прабхупады были грандиозные планы насчет этого общества. So that's how the International Society was registered. Now they're registered in many countries all over the world. Таким образом было зарегистрировано это международное общество, и сейчас это общество зарегистрировано во многих странах мира. But see how Prabhupada had the vision, he understood, he didn't wait till he did it right away when he had basically nothing. Можно понять, какое видение было у Шрилы Прабхупады, что он зарегистрировал это как только смог, несмотря на то, что еще не было постоянных людей, но он верил в будущее этой организации. And in this document, Prabhupada stated the 7 purposes of the ISKCON Society. What is it all about? И в этом уставе Шрила Прабхупада перечислил 7 целей этой организации. First one is to systematically propagate spiritual knowledge to the society at large and to educate them. И первая цель – это систематично распространять знания в обществе и обучать его. Can you find that, or if you just Yeah, search? I have it. Okay. Number 2, to propagate Krishna consciousness of Krishna as is revealed in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Вторая цель – проповедовать философию сознания Кришны, как она изложена в Бхагавадгите и Шримад Бхагаватам. To bring members of the society together with each other and nearer to Krishna, the prime entity, thus to develop the idea within the members and humanity at large that each soul is part and parcel of the quality of Godhead, Krishna. Третья цель – сблизить членов общества друг с другом и приблизить их к Кришне, изначальному высшему существу, и тем самым дать возможность членам общества и всем людям осознать, что каждая душа является неотъемлемой частицей Бога Кришны. To teach and encourage the Sankirtan movement
congregational chanting of the holy name of Krishna, of God, is revealed in the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Четвертая цель – распространять и поощрять движение санкиртаны, совместное воспевание святого имени Господа, следуя указаниям Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. To erect for the members and for society at large a holy place of transcendental pastimes dedicated to the personality of Godhead. Пятая цель – построить для членов общества и всех людей город в одном из святых мест, где проходили трансцендентные игры Кришны, Верховной Личности Бога. To bring the members closer together for the purpose of teaching a simpler and more natural way of life. Шестое – объединить членов общества в единую семью и научить их более простому и естественному образу жизни. With a view towards achieving the aforementioned purposes, to publish and distribute periodicals, magazines, books, and other writings. И седьмая цель – для достижения вышеупомянутых целей издавать и распространять периодические издания, журналы и книги. So that's very important for us to think about and remember all the time. Это очень важно для нас помнить об этих целях и думать о них. We should have those posted everywhere. У нас должно быть это везде распечатано. What is our purpose? What does Prabhupada want? Мы должны понимать, какова наша цель, что же хочет от нас Шрила Прабхупада. Devotees ask a lot of times, how do I know if I'm pleasing a guru, or just go over these things and see if we're doing any of these things. Преданные часто спрашивают, а как понять, что я удовлетворяю, что мои действия удовлетворяют Кришну и Гуру. Просто посмотрите, прочитайте эти цели и поймите для себя, а делаете ли вы что-то из этого. So, whatever these first people who signed thought, Prabhupada saw this as imminent realities. И о чем бы ни подумали те люди, которые подписывали этот документ, для Шрилы Прабхупады это была реальность. One subway conductor met Prabhupada in the park in 1965. Prabhupada was all alone. В 1955 году Шрила Прабхупаду встретил в парке один контролер городского транспорта. He seemed to know that he would have temples filled up with devotees. Prabhupada said Он there are знал, temple books, but the time is separating from us. Шрила Прабхупада ему сказал, что есть храмы, есть книги, но нас от этого отделяет время. And Prabhupada had the name card that said centers around the world. У Шрилы Прабхупады была визитная карточка, там было написано, что есть центры по всему миру. And at that time, he didn't even have one in America. На то время у него не было даже одного центра в Америке. So Prabhupada used the word preaching, which didn't mean just Прабхупада talking. использовал слово проповедь. It meant giving everything to Krishna. И он не подразумевал просто речь, просто как проповедь, как речь. Он подразумевал, что нужно все отдавать Кришне. Of course, like St. Francis said, we should always be preaching, and sometimes we might have to talk. И святой Франциск говорил, что мы всегда должны проповедовать, и иногда мы должны разговаривать. That our walk should be our talk, our activities, our behavior is our main preaching. И что наша главная проповедь – это наше поведение и наша деятельность. So Prabhupada established ISKCON
He said that, you know, the United Nations had failed, but ISKCON is going to do it. Прабхупада установил ИСККОН, и он сказал, что Объединенные Нации, они провалились, но ИСККОН, он сможет это сделать. So now I just heard there's something like 800 temples and centers around the world. Everywhere they're having morning Bhagavatam Я слышал, class, что Kirtan, Sankirtan, Prasadam, all these things somehow Prabhupada started here. Я слышал, что на сегодняшний день есть около 800 центров и храмов по всему миру, и все эти вещи Шрила Прабхупада он начал здесь, в Америке. Especially through Sankirtan, public, you know, congregational chanting of the holy name of the Lord. И особенно через Санкиртану, через совместное воспевание святых имен Господа. And he wanted us a simple living and high thinking, not complicated life. И также с помощью простой жизни и возвышенного мышления это все не так сложно. And everything would be accomplished by the seventh purpose, which is distributing books. И все это можно достичь с помощью седьмой цели, то есть с помощью распространения книг. But Prabhupada had this vision, and we have to, now we're seeing it unfold, maybe still we're limiting ourselves. Well, what can we do here? We don't even have a temple in Tel Aviv or in all of Israel. But we can do these things, these 7 things, or one of these things, or any of them. И у Шрилы Прабхупады было такое видение, мы можем сейчас думать, то есть мы можем себя ограничивать и мыслить о том, что что же мы можем сделать, нет в Тель-Авиве и вообще в Израиле, но мы можем следовать этим 7 целям, то есть делать их все или одну из них, какую-то из них. So Prabhupada always stressed that he was in Vaikuntha, he was in Goloka, he was in Vrindavan. Прабхупада всегда говорил, я был на Вайкунтхе, я был на Галоке, я был во Вриндаване. And he had one place where anybody could come. И у него было одно место, куда все могли прийти. One small storefront in New York City, but many devotees came and joined there. Одно маленькое магазинное помещение в Нью-Йорке, и многие преданные приходили, и там они присоединились. They started going out and chanting there, and now they're going out and chanting all over the world. Они и воспевать на улицах там впервые, а сейчас они воспевают по всему миру. So anyway, let's be thankful that that happened. Therefore, we can be here now. Мы должны быть благодарными тому, что это случилось, потому что благодаря этому мы сейчас здесь с вами. In Krishna consciousness, always a festival. There are always some kind of auspicious day. И в сознании Кришны всегда есть какие-то аскетичные дни. We have the basic, you know, Благоприятные дни. holidays. У нас есть основные праздники. You know, almost every week there's the appearance or disappearance of some acharya. Практически каждую неделю есть день явления или день ухода какого-то ачарьи. So many reasons to celebrate. Очень много причин для праздника. Okay. So we'll go back to the Bhagavatam. Вернемся к чтению Бхагаватам. And prayers to Lord Śiva.
I don't think we can finish the chapter. We got 20 verses. Yatredam vyajate vishvam vishvasmin abhabati yat. Yat tvam brahma param jyoti akashamiva visritam. My dear Lord, the impersonal Brahman spreads everywhere, like the sunshine or the sky, and that impersonal Brahman, which spreads throughout the universe, it is manifested. That's you. Это стих 60. Дорогой Господь, безличный Браман, подобно солнечным лучам или эфиру, пребывает всюду. Этот безличный Браман, который пронизывает собой всю Вселенную и в котором проявляется вся Вселенная, суть ты. In the Vedic literature, it is said that everything is Brahman and nothing else. The whole cosmic manifestation rests on the Brahman effulgence. The impersonalist, however, cannot understand how such a huge cosmic manifestation can rest on a person. Thus, this inconceivable power of the Supreme Personality of Godhead is not understood by the impersonalists. Therefore, they are puzzled and always denying the absolute truth is a person. This wrong impression is cleared by Lord Śiva himself, who says that the impersonal Brahman, which is spread all over the universe, is nothing but the Supreme Lord himself. Here it is clearly stated that the Lord is spread everywhere, just like the sunshine, by virtue of his Brahman feature. This example is very easy to understand. В Ведах сказано, что все сущее есть Браман и только Браман. Все мироздание покоится в лучах Брамана. Однако персоналисты не способны понять, как этот беспредельный материальный космос может покоиться на личности. Они не понимают, что верховная личность Бога обладает непостижимым могуществом, и сбитые с толку постоянно отрицают, что абсолютная истина является личностью. In Vedic literature, it is said that everything is Brahman and nothing else. The whole cosmic manifestation rests on the Brahman effulgence. The impersonalist, however, cannot understand how such a huge cosmic manifestation can rest on a person. Thus, this inconceivable power of the Supreme Personality of Godhead is not understood by the impersonalists. Therefore, they are puzzled and always denying that the absolute truth is a person. This wrong impression is cleared by Lord Śiva himself, who says that the impersonal Brahman, which is spread all over the universe, is nothing but the Supreme Lord himself. Here it is clearly said that the Lord is spread everywhere, just like the sunshine, by virtue of his Brahman feature. This example is easy to understand. All the planetary systems are resting on the sunshine, yet the sunshine and the source of the sun are aloof from the planetary manifestations. Однако сам Господь Шива доказывает ошибочность их представлений. Он говорит, что безличный Браман, который пронизывает собой всю Вселенную, не что иное, как сам Верховный Господь. В этом стихе ясно сказано, что в аспекте Брамана Господь, подобно солнечному свету, пребывает повсюду. Понять этот пример совсем нетрудно. Все планеты плавают в лучах солнечного света, однако сами они не тождественны ни солнечному свету, ни его источнику. Подобно этому эфир или воздух находятся повсюду. Воздух заполняет горшок, он касается как грязных, так и освещенных мест, но сам всегда остается чистым. Солнечный свет тоже касается и грязных, и освещенных предметов. Собственно, и те, и другие являются порождением Солнца, но само Солнце никогда не оскверняется. Подобно этому Господь пребывает всюду.
Similarly, the sky or air is spread everywhere. Air is within a pot, but it also touches filthy places and sanctified places alike. In any case, the sky is uncontaminated. The sunshine also touches filthy places and sanctified places, and both are actually produced by the sun. But in any case, the sun is aloof from all filthy things. Similarly, the Lord exists everywhere. There are pious things and impious things, but in the Shastra, the pious things are described as the front of the Supreme Lord, whereas impious things are described as the back of the Supreme Personality. Maya tatamidak sarvam jagadavyakta murtina matstani sarva bhutani nachaham te shavastita. By me and my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All things are in me, but I'm not in them. Bhagavad Gita 9:4. Господь пребывает всюду. В этом мире существует добродетель и порок, но в шастрах сказано, что добродетель является лицом Верховного Господа, а порок спиной Верховной Личности Бога. В Бхагавад-гите 9.4 Господь ясно говорит: в своей непроявленной форме я пронизываю всю Вселенную, пребывают во мне, но я остаюсь вне их. This verse of Gita explains that the Lord is spread everywhere by virtue of his Brahman feature. Everything rests in him, yet he is not there. The conclusion is that without bhakti yoga, without rendering devotional service to the Lord, even an impersonalist cannot understand the Brahma Tattva, the Brahman feature. In the Vedanta Sutra, it is stated, Atato Brahma Jigyasa. This means that Brahman, Paramatma, and Parabrahman should be understood. In Srimad Bhagavatam also, the absolute truth is described as one without a second. But he is realized in three features: impersonal Brahman, localized Paramatma, and the Supreme Personality of Godhead. The Supreme Personality of Godhead is the ultimate issue, and in this verse, Lord Shiva confirms that ultimately the absolute truth is a person. He clearly says, Tat Tvam Brahma Param Jyoti Akasham Eva Visritam. Here is a common example. A successful businessman may have many factories and offices, and everything rests on his order. If someone says that the entire business rests on such and such a person, it does not mean that the person is bearing all the factories on his head. Rather, it is understood that by his brain or his energetic expression, the business is running without interruption. Similarly, it is the brain and energy of the Supreme Personality of Godhead that carry on the complete manifestation of the material and spiritual worlds. В этом стихе Бхагавад-гиты объясняется, что в аспекте Брамана Господь пребывает всюду. Все мироздание покоится в нем, но сам он находится вне всего. Таким образом, без бхакти-йоги, преданного служения Господу, даже персоналисты не могут постичь Брахма-татву, аспект Господа, называемый Браманом. В Веданта-сутре сказано «Адхато Брахма Джигьяса». Это значит, что каждый человек должен постичь Браман, Параматму или Пара-Браман. В Шримад Бхагаватам также говорится, что абсолютная истина одна, но ее постигают в трех аспектах: как безличный Браман, как локализованную Параматму и как верховную личность Бога. Верховная личность Бога – это высший аспект абсолютной истины. И в данном стихе Господь Шива подтверждает, что в конечном счете абсолютная истина является личностью. Он ясно говорит, можно привести простой пример. У преуспевающего бизнесмена может быть много заводов и офисов, и все это держится на его распоряжениях. Если о человеке говорят, что на нем держится все дело, это не значит, что он буквально держит все заводы и конторы на своей голове. Вовсе нет. Речь идет о том, что благодаря его уму, то есть его энергии, дела идут гладко, без заминок. Точно так же материальные и духовные миры существуют благодаря уму и энергии Верховной Личности Бога.
Философия манизма, суть которой хорошо изложена в данном стихе, полностью согласуется с тем, что высшим источником всей энергии является Верховная Личность Бога Кришна. Об этом здесь сказано предельно ясно. The philosophy of monism, explained here very clearly, adjusts itself to the fact that the supreme source of all energy is the Supreme Personality of Godhead, Krishna. This is described very clearly. It is also stated how the impersonal feature of the Lord can be understood. Rasoham apsakontaya prabhasmi sasi suraya pranavat sarvavedeshu shabdike purusham nishu. I am the taste of water, the light in the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic, and the sound in ether and the ability in man. In this way, Krishna can be understood as a mystic power in everything. Философия манизма, суть которой хорошо изложена в данном стихе, полностью согласуется с тем, что высшим источником всей энергии является Верховная Личность Бога Кришна. Об этом здесь сказано предельно ясно. В Бхагавадгите тоже объясняется, как можно понять безличный аспект Кришны. О сын Кунти, я вкус воды, свет солнца и луны, слог Ом в ведических мантрах, я звук в эфире и талант в человеке. Таким образом, Кришну можно постичь как мистическую силу, заключенную во всем суше. Okay, I have to go a little early today. I have some going out somewhere. I was just notified. Okay, thank you very much. Thank you very much. Please, everybody, study, these 7 purposes of ISKCON. Пожалуйста, все изучите эти 7 целей ИСККОН. They're very sublime. Они очень возвышенные. And even just reading them can answer a lot of questions that we get. И даже читая их, можно получить ответы на многие вопросы. All right, so thank you very much. Thank you, Tanya Ki Jai. Jai. And everybody, please support Narahari in every way. He's super important there in our mission. Пожалуйста, поддержите все Нарагари. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare. Jai. Gauranga, Vlada. Thank you. Gauranga.